இப்போ நீங்க தெரியும் இப்போ Agarwal கண் ஹாஸ்பிடல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது by my parents. அப்பா அம்மா ஸ்டார்ட் பண்ணது 1957ல. அதுக்கப்புறம் we have now 209 hospitals. We have got 209 hospitals. Important என்ன இருக்குதுல, last year we opened 45 eye hospitals. Last year alone. And this year, first 6 months later, நம்ம ஓபன் பண்ணது 30 eye hospitals. இப்போ நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க, இது ஆவரேஜ் என்ன இருக்கு நம்ம பண்ணது, every week, every வாரம் ஒரு ஹாஸ்பிடல் ஓபன் பண்றது, which is very tough to do, but we are opening one hospital every week. Second thing நம்ம சொல்றது population wise, India population is 150 crores. Africa population is another 150 crores. இது ரெண்டு சேர்த்து நான் பார்க்கிறேன் 300 crores இருக்கு. நம்ம Agarwal hospital is in India and in Africa in 10 countries. 10 countryல நம்ம இருப்பீங்க. சோ நம்ம ஐடியா என்ன இருக்குங்க, இவ்ளோ எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணலாம், இவ்ளோ வேலை நம்ம பண்ணலாம். சப்போஸ் நம்ம வெர்டிகல் growth பார்க்கறேன், ஒரு சென்டர் பண்ணலாம். இப்போ அட்வான்டேஜ் in Agarwal கண் ஹாஸ்பிடல் என்ன இருக்கு, we don't have to get the inpatient facilities. So we can go horizontally இவ்ளோ வேலை பண்ணலாம். And that is the best part of this growth. Since we have more than 700 eye doctors, இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கு, we have more than 700 doctors working in Agarwal, and there are two ways நம்ம expansion பண்றது. One is called greenfield, that like in Chennai நம்ம நீங்க தெரியும் all hospital நம்ம இப்போ ஓபன் பண்றது. இப்போ we see Naganallur, I was talking to Mr. Balchandar Kaleko. இப்போ Naganallur hospital, it is a greenfield, actually we go start a hospital and does well. But suppose நம்ம மகாராஷ்டிரால first time open பண்றது, we go for acquisitions, அது நம்ம சொல்றது brownfield. So today we have got 15 hospitals in Mumbai alone and about 26 hospitals in Maharashtra totally. நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறேன் அதை பத்தி. One more thing நம்ம understand பண்ணோம், இங்க innovations in healthcare extremely important. புது என்ன வருது, அதான் latest பண்ணோம். We have to get the latest stuff inside our centers. இப்போ நம்ம தெரியும் எல்லா பேர் கிட்டங்க, யார் கிட்ட அடிபட்டுச்சு, சொந்த காலில் கல்யாணம் பண்றது, father and mother, then the child lens sometimes is moving like this, rotate ஆகுது. இதெல்லாம் நம்ம கன் போட்டு உள்ள லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றது, அது சம்பந்தப்பட்ட glued IOL. Another technique is pinhole surgery. இதுல என்ன இருக்கு, suppose somebody has got a bad front window, cornea நம்ம சொல்ற டேமேஜ் இருக்கு, நம்ம pinhole மாதிரி பண்ணிட்டு கண்ணுல without eye transplantation patient can see. This is in a nutshell நம்ம Agarwal Eye Hospital growth plans. I will now request our CEO to tell you more about this public issue, the IPO and the details. Thank you all for being here on this momentous occasion. We as a company started off from Chennai, and for us it's a very proud moment to undergo this IPO journey. So we hope that we will make you all proud, and thank you all for supporting us over the many decades to help us get to where we are. We have a quick presentation we're going to make on the IPO and a little bit about our company, our business model and what we do. The opportunity that we want to talk to you about today, Dr. Agarwal Eye Hospital Limited. We are India's largest eye care services chain with a network of 209 hospitals. We are India's largest and twice as big as our nearest competitor. The space that we operate in, which is the eye care services space, total market size is 37,800 crores. The reason this market is so big is because India has 275 million people who are affected by some form of visual impairment. We aim to serve that market. As I had mentioned, we have been in operation for over 67 years.
67 years of trust, 67 years of focus on clinical work has established us as one of the most reputed brands in the space. Our business model is we call a hub and spoke model, and we will tell you how, especially in Chennai, we have used the hub and spoke model. We also have a good approach to growing the business, how we look at setting up new centers. Financial performance, last 3 years, we have grown at a revenue of 38% every year, EBITDA of 42%, and our EBITDA margins are close to 30%. So to give you a little bit intro on the company, our services, I will require Dr. Anush to come in, our Chief Operating Officer, and then I will come back and I will explain our business model, and then Mr. Yashwant will cover the financials. Anush? To build on what Chairman was saying and Adil was saying, 209 centers across India has close to 700 doctors and close to 1,600 paramedical staff. We saw close to 2 million patients walking across all our hospitals just last year alone and performed over 2 lakh eye surgeries. Not a small number. This gave us 25% market share amongst corporate eye care chains. The first hospital Father was talking about started in 1957. I think most of us from Chennai would have seen an eye hospital in the shape of an eye. Right? That group proudly has become 209 hospitals. This is spread across India. If you see the map on the left, a lot of these centers are in south of India. We've also got a significant presence in west of India. I'm sure most of us here don't know, but in Maharashtra, we are the largest eye hospital chain by far. Even in North India, in Punjab especially, we have some lovely hospitals. These contribute about 90% of the group revenue. If you look at the map on the right, Africa contributes to about 10% of group revenue, coming from around 16 hospitals. 65% of the group revenue comes from eye surgeries. All of you might have heard Chairman in multiple press conferences talk about cataract surgery, blue dye. 65% of revenue comes from eye surgery. Close to 15% of revenue comes from outpatient consultation. 13% of revenue comes from optical retail. So every hospital has an optical shop. And 7% of revenue comes from pharmacy retail. You have a pharmacy retail store in every hospital. Quickly, like I had mentioned, Indian eye care market is 37,800 crores. From this, the organized segment is only 13 to 15%. Rest is all unorganized. So this is where we believe a chain like ours can play a significant role. Our group has 25% of this market share right now. The main contributor to this business, like we were mentioning, is cataract surgeries. And we aim to do more cataracts and capture this particular market. If you look at our business model, we have 3 types of hospitals. The large hospitals are what we call the tertiary hospitals. Out of the 180 which we had launched till 31st March 2024, 26 were the large hospitals. Now that has grown to 28. Then we have 120 secondary hospitals, and the smallest format is called the eye clinics, and we have 55 of these right now. Now this is how we use the hub and spoke model to penetrate every city. Left pathina, that's the map of the city of Chennai. In Chennai alone, we have 21 hospitals. In 2 key areas, in Tenampet and Tamram, we have the large hospitals. And then all the key suburbs, Ashoknagar, Porur, OMR, everywhere, we have smaller secondary hospitals. We try to bring quality eye care to everybody's doorstep. This is how we use hub and spoke model to enter every region. Bangalore, Hyderabad, Mumbai, wherever we go, we will use the same model which has worked for us in Chennai and Tamil Nadu to expand our network. So we do 2 types of expansion. In markets where the brand is well known, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Karnataka, we open our own hospitals. When we started to go in the north, when we started entering Mumbai, Gujarat, Punjab, we started buying out hospitals. Once we buy out the hospital, then we do a lot of upgradation. This is an example of a hospital with Dr. Natarajan, whose hospital we acquired in 2021.
to significantly improve the infrastructure of the hospital and then make sure that we scale up the business as well. Using this strategy now, we have 15 hospitals in the city of Mumbai. It's a very proud thing for us that a Chennai-based company has a significant presence in Maharashtra. In Maharashtra, for example, we are the single largest player in eye care, and we have some very good doctors and we're doing very good work in the state of Maharashtra. Also, to maintain standard clinical protocols, somebody was asking us earlier, how do you maintain quality protocols across the 209 hospitals? Here we have something which we call the clinical board, which actually helps you maintain standard clinical protocols across the group. Our biggest strength is our doctors, and we have over 737 doctors who work with us right now, around the clock, full time, and these are the central pillars around which our business evolves. We have quality consultants across all specialties, across all our hospitals, and they are available to us on a full-time basis. We have close to 5,000 employees also who are working with us. So quickly, our board, we have a very strong board as well. Dr. Ranjan Pai, who is the chairman of Manipal, he's from Bangalore, he's on our board. Mr. K.V. Bala, who was the ex-CFO of Infosys, has been with us for quite some time now. He's the chairman of the audit committee. Mr. Nachiket Moore, who is the senior leader in ICICI Bank, is also with us. Ms. Archana Bhaskar, who is the CHRO in Dr. Reddy's laboratories on our board, and one representative from each of our investors. Now, to quickly give you a cover on the financials, I'm going to require Mr. Yashwant Venkat, our CFO, to come and speak. Companies are on the Mari growth concept. In the growth or the revenue growth or a karma actually in a panirko. Patients parting number of walk-ins. Adunu in the data on the Naria increase in terms of clinical service, main and doctors, sir innovation technology, reason. FY22 total 106 facilities da irundhu enga kitta 106 adu vandu 2 வருஷத்துல வந்து 180 ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அக்ராஸ் இந்தியா நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். தமிழ்நாட்டிலையும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ தமிழ்நாட்டிலே மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்ககிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட 70 ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு போன 3 வருஷத்துல. இதில் வந்து சின்ன சின்ன கிராமத்தில் கூட போய் ஐ கிளினிக்ஸ் வந்து நிறையா வந்து நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் இன்னொரு 2 விஷயம் நான் ஜஸ்ட்டு வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பேசுகிறேன். இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எங்களோட முக்கியமான இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம். ஒன்று வந்து நாங்கள் டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பே பண்ணுறோம் ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து மெட்டீரியல்ஸ். இந்த மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது இந்த மெட்டீரியல்ஸ்ன்ற போது என்னன்னா கண்ணில் போடுற வந்து இன்ட்ராஆக்குலர் லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஸ்பெக்ஸ் வாங்கும்போது இந்த ஃப்ரேம்ஸும் அந்த லென்சஸோட காஸ்ட் அதையும் நாங்கள் எப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் பிளேயர்ன்றதுனால எல்லா வெண்டர்ஸ் கிட்டையும் எங்ககிட்ட ஒரு நல்ல பேர் இருக்கு. அந்த நல்ல பேர்ல வந்து we deal with them in a very fair manner வந்து they believe. அதுக்கப்புறம் 2-3 ஜஸ்ட் சின்ன சின்ன ஹைலைட்ஸ் மட்டும் நான் டச் பண்றேன். ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது எப்பவுமே அகர்வால் அப்படின்னா வந்து ஓகே இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் வந்து ஃபேமஸ் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்தது. அந்த தாட்டை வந்து நாங்கள் ஒரு 3 வருஷத்துல உடைச்சிட்டோம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பை சார்ட் பார்க்கும்போது புரிஞ்சுப்பீங்க. நாங்கள் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், பஞ்சாப் இந்த மாதிரி 3 ஸ்டேட்ல வந்து நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே சமயம் எங்களோட ப்ரெசன்ஸை வந்து தெலுங்கானா, ஆந்திரா இங்கேயும் வந்து நிறையா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த நிலைமையில வந்து நாங்கள் எப்படி சொல்லலாம்னா we are like a pan-national true pan-national brand ஆயிட்டோன்றதை நாங்கள் நம்புகிறோம். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃபைனலாக வந்து நான் ஒன்றே மட்டும் சொல்கிறேன். இந்த ஐ கேர் மார்க்கெட்டில் அதாவது ஐ கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து we are definitely India's largest eye care services provider ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட காம்படிஷனோட அட்லீஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு டபுள் நாங்கள் எங்கள் காம்படிட்டரோட அதிகமாக இருக்கோம் 2. மூணாவது வந்து அதாவது நீங்கள் இந்த ஆர்கனைஸ்ட் பிளேயர்ஸில் எங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 25% மார்க்கெட் ஷேர் இருக்கு. வருஷம் இந்த மார்க்கெட் ஷேரும் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ.
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட லாங் ஸ்டாண்டிங் ஆப்ரேட்டிங் ஹிஸ்டரி, அதாவது சார் சொல்லியிருப்பாரு 1957 ஸ்டார்ட் பண்ணி 3 ஜெனரேஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 3 இது வந்து 4th ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் வந்து இருக்காங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆப்தல்மாலஜி இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்கும்போது என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா இட் இஸ் குவைட் அன்ஆர்கனைஸ்ட். ஸோ எங்களுக்கு வந்து வி பிலீவ் தட் எங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு to actually make it a more of an organized kind of sector. This is what we believe. And last, what I would like to say is we would continue to grow and definitely we will continue to serve, and we strive to be the best eye care services provider in the country. Thank you. Horizontal expand பண்ண டைம்ல we can expand as much as we want. இவ்ளோ செக்டர் ஓபன் பண்ணலாம். நம்ம அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கு, நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ரூம்ஸ் எல்லாம் வேணாம், இன்பேஷன் ரூம்ஸ் வேணாம். We are asset light, as Yashwant correctly used the word asset light. See, hub and spoke asset light. Another word is this hub and spoke model. இப்போ சென்னையில மெயின் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா பேருக்கும் தெரியும். இப்போ சரௌண்டிங் இருக்கு, நங்கநல்லூர் இருக்கு, எல்லா கேட்ராக்ட்ஸ் ஆறது எல்லாம் போறது. சப்போஸ் யார் காம்ப்ளிகேஷன் அங்க இருக்கு, they will come to the main hospital. Suppose you say, okay, I want some tough surgery, அங்க இருக்கு, come to the main hospital. So this hub and spoke model works extremely nicely and comfortably. இப்போ நம்ம கிட்ட சென்னையில 21 இருக்கு, 21 ஹாஸ்பிடல்ஸ் இருக்கு. அதில் நம்ம கிட்ட 2 மெயின் ஹாஸ்பிடல்ஸ் இருக்கு, வேளச்சேரியில இருக்கு, மெயின் ஹாஸ்பிடல் சென்னையில இருக்கு, and we can get lot of scope of growth this way. One more question. Sir, one more. Yes, Balchan. Sir, in this expansion, both organic and inorganic, how do you view the inorganic part of it? Will it be little expensive, or organic will be expensive because the headroom in terms of single hospitals will be more? But which model do you think will be viable in this? So our group is built on an organic model, especially in markets where the brand is strong. Like I was saying, Tamil Nadu, all the southern states. Now we also consider Maharashtra core market. The acquisition is used to enter a new market. When we are entering a new market, we will acquire. Once you acquire a large hospital, then surrounding that hospital, like Sir was mentioning, we will set up these smaller hospitals to bring in more patients, more surgeries to the main hospital. So acquisition is a strategy used to enter a new market. You create a beachhead, and then you set up more feeder centers to funnel more patients into that hospital. That's how we work. This has been a viable one, right? So far. Yes, worked very widely. So in the last 6 months alone, we have launched 30 new hospitals. Amongst these 30 hospitals, 5 were acquisitions, and the remaining 25 were all organic. So to add to this, what Dr. Adil said is, if suppose now Bombay, we already got 15 hospitals. The brand is established. So now we have opened Kalyan, a new center which is totally greenfield. UP we opened just now, Varanasi, first hospital. That is again an acquisition. So this combination makes a big success story. IB portion is 50%, which is 1,459 crores. Non-NST portion is 15%, that is 437 crores. And retail tranche is around 35%, which is 1,021 crores. The main book for all the categories opens on 29th Jan and closes on 31st January. The estimated listing date is around 5th Feb. We look forward for your support to make this IPO brand success. Thank you.